Итак, дамы и господа, добро пожаловать на канал Агент Плей. Делаем реакцию на ваш заказ. Трансформеры, базированный Starscream. Давайте сразу субтитры я включу. Русский перевод с английского. Так, этот канал мы уже знаем. Зерафул не раз кидает видосы с этого канала. Давайте заранее лайк поставим. Здесь все на высшем уровне. You've begged, you've pleaded, you've screamed, and for the basic second Да, anniversary, Starscream это интересный персонаж. Давайте посмотрим его базовую историю. Это появится с IDV, да? Basics on one of the greatest Transformers characters of all time, the treacherous Starscream. Коварного Starscream. The toy that Но would везде become коварный. Starscream was originally released in the Japanese toy line Diaclone in 1983 under the name Jet Robo. It transformed into an F-15 Eagle jet fighter and was imported by Hasbro in 1984 to become part of the first year of the Transformers toy line, in which it was also released in two other color schemes, as Thundercracker and Skywarp. The figure was retooled and recolored to create numerous other additional characters over the years, and from these beginnings, Decepticons who share a body type with Starscream have become one of the longest-running staples of the whole franchise, collectively known as the Seekers. Искатели? Секеры переводятся как искатели? Originally named Ulchtar by Marvel Comics writers Jim Shooter and Denny O'Neil, Starscream was renamed by Bob Budiansky, who assigned him the function of Decepticon Aerospace Commander, armed him with the paralyzing Null Ray, and characterized him as a ruthless, egotistical upstart whose ambition was to dethrone Megatron. Забавно, если мульт Трансформеры The One подвяжут к G1, это будет очень прикольно. Но я надеюсь, такого не сделают. And become Decepticon leader. Starscream was one of the main characters. Потому что, ребят, в трансформерах The One там же Starscream изначально был главарем Десов. Animated series. From the very beginning of the show and all through its first two seasons, he was always there to plot against Megatron. Ну и правильно делал, Мегатрон там в некоторых сериях херню творил. Объективно Скрим мог затащить куда быстрее. Да не то, чтобы в заговорах участвовал. Там, если судить по первым сериям, он в открытую говорит: Мегач, ну я так получше могу, Мегач, остановись, Мегач, не трать много энергии. Скрим где-то за него действительно переживал, где-то там стебал, но не знаю. Criticizing his leadership and staging duplicitous schemes to seize А вот это я не видел. Megatron has fallen. Да, здесь он его стебал, я помню. Там Уилджек подстрелил пищевого Мегатрона. But though he talked a big game, he was a coward at heart, and when his plots would inevitably Не был в G1 трусом, не был в G1 он трусом. Я не считаю, что в первом поколении Starscream трус. Он с Jetfire'ом выходил махаться 1 на 1. Resort to whimpering, groveling, and begging for mercy. Не, он, конечно, боится умереть, но он далеко не трус. You are either lying or you're stupid. I'm stupid. I'm stupid. Starscream's treachery was the subject of numerous episodes, but perhaps his most notable power play saw him create the Combaticons to serve as his own personal army. The series also fleshed out Starscream's backstory, establishing that before the war, he had worked with his former friend Skyfire as a scientist. Так, что, против Starscream опять Ёпыч и Мегач объединятся? Я хочу напомнить то, что в Cyberverse Starscream в принципе был главной угрозой похлеще Юникрона. He is today. His well-defined role, equal parts cunning schemer and hapless schmuck. The comedic potential of his and Megatron's endless bickering, and the iconically shrill performance of actor Chris Latta combined to make Starscream one of the most popular Transformers of the era and of all Нет, наша озвучка комичная. As such, it might surprise you to learn that in the early days of the Marvel comic book, Starscream wasn't a particularly notable character, existing mostly in the background and only displaying his personality through the occasional snide remark or treacherous thought. Или вселенная Марвел, где там трансформеры пересекаются с Капитаном Америкой, и это другая вселенная. With key roles for him that saw him scheme and plot and inevitably get himself into trouble. But still, he would be unceremoniously killed off less than 2 years into the series run, taken out by Omega Supreme.
A similar fate awaited Starscream in 1986's Так, он Мегача выкинул, The серьезно? Movie. The film saw Starscream jettison the fatally wounded Megatron into space and finally claim leadership, only for Megatron having been remade into Galvatron вот как by the Галvatron monster появился. Ну, это я planet знал. Unicron to crash the coronation and take vengeance on А, Starscream да once and for не, all by я не reducing him поверю, to то, что ashes. Старскрим умрет. But Я ни за because что в это не Starscream's поверю. toy was still being sold in 1986, he О, got to вернулся. return in 2 episodes of the subsequent Он third будет season жить of the всегда в cartoon наших сердцах. as a Вспомните кибервселенную? Как там Старскрима не убивали? Что с ним не делали? Он, сука, выживает всегда. В Трансформерах Прайм он выживал всегда. В Animated он выживает до конца. ghost, possessing various Его нельзя Decepticons убить. and conspiring with Unicron to regain his body. Так, реклама. Так, реклама, уйди, реклама, уйди, реклама, уйди. Осуждаю вот эти все военные действия. Уйдите, пожалуйста. Eventually discontinued in 1987, Starscream would Осуждаю also такие рекламы, return to life одумайтесь. in the comic book in 1988, finally getting a chance to shine in its pages as the Ай, villain подожди, а чё, блин, гребаная реклама, субтитры сломала. Я же на русском смотрел. of one of its biggest stories. After being repaired and reactivated, Starscream seized the vast cosmic power of the Которая ancient называлась Cybertronian Скриптикон. database, the Underbase, and embarked on a massacre, slaughtering scores of Transformers who tried to stand against him. The power of the Underbase proved too much for him, however, and destroyed him from within. But he wasn't Мне gone кажется, for что long. кое-где Старскрим Now, все-таки well похитрее aware of Мегатрона. Starscream's popularity, Hasbro released a new toy of him in 1989. A classic pretender Но его who used высокомерие an его outer же shell губит. to masquerade as a human being. This new figure ensured that Starscream was soon brought back to life in the comics once again, rebuilt to serve Megatron as a mindless weapon, only to regain his free will thanks to the tampering of Ratchet. This was followed in 1990 by a non-transforming Action Master toy. And though Starscream never adopted this form in the comics, its release ensured that he remained a supporting character in the series Бля, throughout честно, я its в final комиксах не years, still up разбираюсь. to his Там, old бля, наверное, traitorous дофига, да, tricks. всего. Всякой жути, всякой мути. Now, following the end of the original Transformers toy line, many classic characters wouldn't be seen again until the 2000s, but Starscream maintained a high profile throughout the 1990s. In 1993, his original toy was recolored and re-released with new accessories as part of the Transformers Generation 2 toy line, and he remained a supporting antagonist in the Generation 2 второе comic, поколение even стоит смотреть, мне temporarily говорили, там seizing the типа power of классная the графика, Autobot Matrix, там only to 3D. give it up when he realized Там that графика the будет как в purity of its TFP, energy да? was Во turning втором him поколении. good. In 1997, a new Starscream toy was released as part of the Machine Wars toy line. And the character even returned to TV screens when his ghost from the original cartoon guest starred in the Beast Wars animated series, Прикольная, кстати, temporarily анимация. possessing Waspinator and usurping command of the Predacons. Starscream's ability to transcend death had always been fairly inexplicable, but Beast Wars Да, justified it он by выживает, потому что он Старскрим. Вот в DC вселенной, в DC комиксах Бэтмен побеждает злодеев, потому что он Бэтмен. В Трансформерах Старскрим выживает, потому что он Старскрим. explaining that he possessed a mutant indestructible spark. С ним никогда не бывает In скучно. 1998, the Japanese exclusive spin-off series Beast Wars 2 Бля, introduced its японцы own там, конечно, incarnation of понаделали Starscream. столько Now, like канонов, many да, characters ребят? from the Beast era, this Starscream was a separate individual who merely shared the name of the original. But he was a very similar bot, an effeminate, Женоподобный бот. Это типа слипстрим, да, narcissistic потом пойдет. bootlicker who was always scheming to betray his comrades in order to advance his standing with his superiors. He was partners with the lumbering BB, with whom he combined into a stealth bomber, and later in the series was reformatted into the Это, наверное, cyborg робот shark под прикрытием 2001 Hellscream года, through да? the power of Angle-Moa energy. As the Transformers franchise has expanded exponentially Да in там the я 21st охереваю, сколько century, тут канонов. Опаньки, наш любимый ТФПшный, Бейверсный. Бля, а чё все остальные так похожи? Где вот это G1. Бля, тут все остальные уже похожи. Ну, это такое себе. Лучше придумывать свои дизайны с отсылкой на кого-то.
Потому что, ну, бля, ну, действительно, что вот эта фигурка, что вот это, они, в принципе, ребят, похожи. А вот FP-шные с Бейверским, они действительно отличаются. Опаньки, ну, и вот еще Срида. Ибо Олега. Ну, все, других я не вижу. Это тоже типа TFP-шный. Starscream has Нема remained тут one of its игрушек у них. premier legacy characters, with new incarnations of him appearing in Лучше бы они virtually не игрушки every делали, а major хорошие iteration фильмы и of the brand. мультфильмы. He maintains которые a бы constant окупались, с presence хорошим in media маркетингом. and toy lines with more stories and figures to his name than most other Transformers. Конечно, игрушка Iconic игрушками, imagery но... and concepts from his past have been repeatedly homaged, like his coronation raiment. Понимаете, Marvel тоже начинали комиксы такие лепить, просто чтобы поржать там. Ну, не просто поржать, а... Да, там были, скорее всего, хорошие мысли, правильные. Но комиксы это они были для подростков, и фигурки, и игрушки, они все это для детей. Но Marvel, киноиндустрия, они все-таки как-то сумели фильмы вывести на хороший уровень. Кстати, пожалуй, мы, наверное, Человека-паука посмотрим с Тоби Магуайром. Это же самые первые, да, фильмы по Marvel в 21 веке. Мы посмотрим их, наверное, на ВК. Это будут тестовые стримы где-то в ноябре. Это я вам обещаю. From the movie, his ghost, or even his friendship with Skyfire. And of course, when a new Starscream toy is made, it's almost inevitable that it'll be recolored into one or more of the other Seekers. Modern media has it inevitable that IDV, G1. А это же тоже на IDW, да? Да, тут до хера. Они еще берут иногда дизайны и пихают в другой фандом, но в другую вселенную. Так нельзя делать. Если у вас новая вселенная, придумывайте внешности по-другому. К примеру, как это делает Marvel. В киновселенной одна внешность, в другой вселенной другая внешность. Но я думаю, так куда лучше, разве нет? А то, бля, дизайны прям похожи. Ну хотя бы, ну, не знаю. Это лично мое мнение. Modern media has at times sought to address the logic gap that existed in Какой пробел? Generation 1 by justifying why Megatron didn't just get rid of Starscream, suggesting, for example, that Megatron keeps him close to keep an eye on him, or that he takes delight in watching him fail. But Да нет, это не совсем так. Мегатрону просто еще со Старскримом весело. Это... Можно посмотреть, в принципе, по Трансформерам Prime. Да, я буду отсылаться на Трансформеры Prime, потому что Трансформеры Prime очень хорошо знаю. Дело в том, что Мегач, но он же такой трансформер, как и все. Вот такое же живое существо, которое хочет с кем-то поговорить. С Нокаутом не поговоришь адекватно. Нокаут будет заниматься человеческими штучками. Саундвейв молчун. Брейкдаун глупенький, с фихиконами. Ну, такое себе болтать. Можно поболтать, но о чем? О шахтерских делах. Вспомнить шахтерские флешбеки. А со Старскримом у них же почти одинаковая идеология, одинаковые цели. И Мегач можно, в принципе, со Старскримом так на равных поболтать. И интересно, что думает Старскрим в это время. Мегзу просто интересно общение. И да, это вроде даже в книгах подтверждалось, почему Мегач не убивает Старскрима. Просто, да, со Старскримом не скучно, интересно, как он наблюдает свои неудачи. Ну и второе, просто общение. Со Старскримом можно поболтать. Вы скажете, что Мегач и с Дредвингом болтал, но понимаете, и как вы пишете, у Дредвинга есть понятие чести. Если Мегач там что-то сказанет, Дредвинг может психануть. А Скрим, ну, вряд ли. Знаете, Старскрим для Мегача это как мелкий браток. Пиздюк, который постоянно есть пирожок. Вот у кого есть брат и сестра, но представьте, вы старший брат, у вас есть младший. И этот младший брат постоянно вас хочет спихнуть. Постоянно у вас хочет отжать комп. Но... Вы же его убивать не будете, вы там, наоборот, будете смотреть, бля, как он это сделает? Интересно, а что он сделает? Он же не поет просто мамке с папкой жаловаться, он будет придумывать какие-то ходы.
treachery permanent consequences that take the character in new directions. This was first evidenced Так, in вот the Армада Unicron 2002 trilogy, года. starting with Прикольный дизайн. 2002's Transformers Armada. While the Armada comic book depicted this Starscream as the traditional backstabbing ну да, schemer, я the знаю Armada то, что он там не cartoon интриган. offered a uniquely different interpretation of the character that became a fan-favorite aspect of the series. Armada Starscream sought to bring down Megatron not because he wanted to be leader, but simply because he hated him, thanks to the abusive Megatron's refusal to treat the proud young warrior with respect. The conflicted Starscream even temporarily defected to the Autobots in pursuit of this goal, where the unexpected friendship of the human Alexis helped him move beyond his pride and pain, ultimately Не, leading to Армаду his надо tragic посмотреть, decision но to не сейчас. sacrifice his life in the battle against Unicron in order to convince the Autobots and Decepticons to join А forces как to он save вернулся в Cybertron. Энергоне, если он In the пожертвовал здесь? 2004 sequel series, Я знаю то, что Кибертрон это другая вселенная. Transformers Energon, Starscream was resurrected through the power of Energon, but he was left подожди. incomplete. Starscream was resurrected through the power of помощью энергии Energon, but he Энергона? was left incomplete, lacking any memories of his former life, and in an homage to Generation 1, ghosting between physical and immaterial states. He was fully Не, restored что-то by у the японцев какие-то они слишком жесткие, и что-то мне вот такая супер имба не time of the нравится. trilogy's final chapter, 2005's Transformers Cybertron, in which he finally ascended to his classic role of the traitor plotting behind Megatron's back. This series would see Starscream break away from Megatron's command and strike out on his own, acting as a third column in the Autobots and Decepticons' struggle to acquire the Cyber Planet Keys, the power of which Starscream used to siphon off the energy of the Transformers god Primus. Из Праймуса он transform энергию himself выкачивал, нихуя into a ты смелый. giant. Starscream's appearance in this series was based on a design created for the 2002 Dreamwave Productions comic book, The War Within. Прикольно. 2007 saw the debut of the live-action movie Почему incarnation неуклюже? Он там Starscream, вполне with a неплохо hulking справлялся. robot mode necessary Вот там to Марина Хайда и incorporate the Рекшетера mass of his скидал new в первой части F-22 смело. Raptor alternate mode. Though the films kept his antagonistic relationship with Megatron, they chose not to showcase his duplicitousness, portraying him simply as Megatron's sycophantic Да, здесь он underling. больше ему льстит. Tie-in comic books and video games would provide fans with a more classically Но treacherous комиксы take on the вроде movie не канон, character, как и until игры. he met his end at the hands of Sam Witwicky and a well-placed explosive in 2011's Да, пал Dark он, of the конечно, Moon. глупо. Ну от Сэма The можно Starscream of пасть, это ничего 2007's страшного. Transformers Animated Да, вот was анимейтед, traitorous там right Starscream from the самый start. лучший, сука, In the самый first episode интересный. of this series, he planted an Как он пытался explosive там on Мегатрона Megatron убить that caused him каждый to раз. crash land on Earth. Это было A весело. crime for which Megatron promptly executed Starscream as soon as he was repaired. Да, он не казнил But его, in он another таможил. callback to the Generation 1 character's ability to survive beyond Да, death, вот это мне Starscream's нравится, как он sparkless там бесконечно body was воскрешался. reanimated Кстати, by a вот этот sliver дизайн of the прикольный. life-giving Allspark. With this new lease on life, Starscream made another play for leadership, creating a Да, personal Сикера. army of clones of himself to back him up, each one embodying one Трансформеры. Атака с клонов Старскрима. Трансформеры. Месть Старскрима. Трансформеры. Новая надежда Старскрима. Трансформеры. Старскрим наносит ответный удар. Трансформеры. Возвращение Старскрима. Трансформеры. А как там 7-я часть Звездных войн называлась? Я не помню. Трансформеры 8 тогда. Последний Старскрим. Трансформеры 9. Старскрим восхождение. one aspect of his personality. He's a coward. He's Тупо an про egomaniac. Старскримов в каждой вселенной. He's a liar. I am not. А, еще Старскрим скрытая угроза. The Во. gambit ended in failure and saw him Это reduced to прикольно. a severed head, a state in which he remained until the series finale, whereupon his Да, бля, Allspark shell was даже extracted без and he тела died он once more. составлял хорошую опасность. Да какая реклама, одумайтесь, ребята, какая реклама. А, кстати, эта реклама прикольная. Никакой политики, это мне нравится. Но мы ее In смотреть не будем. 2010's Да елки-палки, Transformers подожди, это самый лучший Старскрим, которого я люблю.
cartoon served as Decepticon leader on Earth in И причем Megatron's хорошим absence, лидером. giving him a good reason to want to hold on to his position of power when Megatron returned to resume command. After making several failed attempts on Megatron's life and narrowly avoiding execution for it, Starscream decided to abandon the Decepticons and go it alone. Я объясню, почему в Трансформерах Прайм он все-таки лучший заместитель. В первом сезоне, ну, пока Мегатрон лежал в коме, Скрим за эти нескольких серий почти раскрыл базу автоботов несколько раз. Я думаю, это успех. Даже Мегач не был так близок. Ну, снова там сюжетная броня, все в этом роде. Но понимаете, даже Старскрим в 6-й серии, это же в 6-й серии Скайквейк, да, у нас появился, вспомнил о могучем воине. Представьте, если бы Мегатрон, когда вернулся с темным энергоном, оживил бы Скайквейка, вывел его из стазиса, и они бы вместе со Скайквейком полетели на звездной мост, и Мегатрон бился бы с Опычем, а Скайквейк бы полетел бить автоботов, которые хотели взорвать космический мост. But this proved to be a bad choice. The second season followed Starscream along a А, string вот of это failed отсылка уже на schemes, Animated, как я and at the понимаю. end of it all, he was finally forced to accept that Ну, his кстати, он почти затащил. Понимаете, когда у него был красный энергон, в натуре мог порешать всех автоботов. ambitions were misguided. Humbled and repentant, he came slinking back to Megatron Он, в принципе, and с was красным allowed энергоном мог и Мегача захуярить. to rejoin the Decepticons. Он очень опасен. Just happy to have his old job back, Starscream never tried to betray his leader again. Though he Да, did вот have to то, что spend в the Риде show's с ним third сделали, это, season конечно, plotting бред. against his То, что new на rival for Мегатрона the position обиделся. of second in command, Shockwave. Да, они же были This наравне. Starscream would return in the 2015 sequel series Robots in Disguise. Не, вот hunting a здесь его group of мотивация runaway minicons глупая. to Earth in order to harness their power until he was Я defeated ангел. by the Autobots. Starscream was naturally Вот, a key IDV. player from the very beginning of Он там вроде IDW Свинблейд Publishing's мутил, как вы мне Transformers писали. comic books. His various attempts at seizing power inevitably ending in disaster both for himself and for the Decepticons as a whole. But starting in 2012, the character was taken in a very different Да, он должен direction стать when, высшим after the end of the советником. war, Starscream entered the Я political помню по arena, трилогии and Машинима. through his usual deceit and manipulation, not to mention killing his opponent, Metalhawk, successfully got himself elected Бля. ruler Вот of понимаете, почему я говорю, что лучше диктатура Мегатрона хороша? Старскрим, блядь, благодаря выборам добился власти. Cybertron. However, his new position proved not to be as glamorous as he'd hoped. А что случилось? Frequently changing body designs to match up with new toys released in the Transformers Generations line, Starscream found himself constantly at odds with Windblade, who was determined to Да curb не, his они devious мутили, attempts между to ними cement была his химия, power. уже видно. It was thanks to her moral influence, along with the ghost of Призрак Bumblebee Бамблби. acting as his conscience, that Starscream, genuinely wanting to be a good leader and a better bot, came to realize that he couldn't be the ruler Cybertron deserved. Ну почему? Hoping to Может. break the endless cycle of lies and abuse that his life had become, Прикольно. he stood down, allowing Windblade to take over as the planet's leader. And soon after, willingly chose to give up his life to help Хороший конец Optimus для Prime Старскрима. save the Cybertronian race from Unicron. Starscream would also become ruler of Cybertron Вот, in от Machinima, Machinima's да. Combiner Я смотрел Wars это. cartoon. But in it, his seeming benevolence was just a plot Ну, сука, to он и здесь acquire выжил, the я enigma помню. of combination Там, когда and Мегатронуса transform отпинали, himself там into the Старскрим ultimate выжил. combiner. Driven mad by the Enigma's power, he was destroyed by Optimus Prime and Megatron. But Вот returned эта as a трилогия ghost лучше in the sequel смотрится, series Titan's чем Return весь вид, если and possessed честно. the Decepticon Titan А, он, да, бля, еще в Trypticon. Триптикона вселился. Я говорил, он, бля, Other бессмертный. recent screen Вот, appearances- вот, бля, вот самый живучий Старскрим, про которого я говорю. Старскрим — скрытая угроза. Старскрим — атака клонов. Месть Старскрима. Старскрим — новая надежда. Старскрим наносит ответный удар. Старскрим — возвращение. Вот здесь чисто про него все. Не будь Старскрима, не было бы Киберверса. Have included the Сука, он Transformers даже опаснее Cyberverse Мегатрона cartoon X. and a cameo in the Bumblebee В фильме movie, Бамблби, но and он the там ни о release of a чем. Cybertronian mode Starscream figure in the War for Cybertron В Осадилах он Siege неплохо storyline себя portends показал. future appearances in this form in both the upcoming Netflix animated series Так, and случайно. IDW's rebooted comic book universe.
An iconic figure in not just Transformers lore, but geek culture itself, so well known that TV Tropes refers to the literary archetype of the treacherous underling as the Starscream. It's a sure bet that whatever form the Transformers universe takes in the future, Starscream will be there trying to scheme and betray his way to the top. And those are the... Но понимаете, сейчас у нас есть новый мультик, где Старскрим раньше был главарем Десептиконов, Мегатрон его свергнул. И если новый мультик будут продолжать, мотивация Старскрима будет куда лучше, потому что он захочет возвернуть себе власть обратно. Хотя сомневаюсь. А может и не сомневаюсь. Ладно. Ребят, пишите комментарии, какой Старскрим для вас лучший. Всем до скорой встречи. Всем пока.